sorry ass DJ. Hi guys, welcome to Ryan's Review. So this is Ryan again. So for today, meron tayong re-reviewin na item. So I guess lahat naman kayo aware that we're experiencing pandemic as of now. Most of us is nag-i-stay sa bahay. Kaya yung mga nagwo-work sa office before, so ngayon mga nasa bahay din sila nagwo-work. So hindi lang basta nagwo-work kayo sa bahay, kailangan nyo din ng stable internet connection. So kanina bumili ako ng backup namin ng internet in case na bumagal yung internet namin, meron akong gagamitin. So this is sa family size prepaid internet Pldt Prepaid Wifi. Okay? So ngayon ang price talaga niya dati is 1,995. Okay, so nagkaroon siya ng price drop to 1,295, pero nakuha namin siya ng 995 pesos. So ngayon unbox natin siya, kung check natin kung anong speed niya, kung reliable ba to as internet na pwede natin magamit. So here is the box. Okay, so buksan na natin siya. So ang mga nasa box natin ay natin to. This is an RJ45 cable, or yung tinatawag natin na LAN cable. So kailangan natin to sa mga PC natin to connect. Pwede rin naman via Wi-Fi, pero if you will ask me, this is the most advisable para direct yung connection niya, hindi siya magpa-fluctuate, unlike kapag magamit tayo ng Wi-Fi. Alright, so meron siya kasamang RJ45. For the size, I think this is just 1 meter long. So it's still enough pa rin naman para kumonect sa PC. Next is okay, na isasaksak natin sa mga sa kuryente natin. Okay, and the next is so this is the Pldt home. This is powered by smart LTE. Okay. Ayan. So I think ito yung mismong lagayan ng SIM card. Merong sticker siya ng smart, so hindi natin siya pwedeng tanggalin. Alright. Okay, sa baba makikita natin yung model number, SSID, as well as the password ng Wi-Fi. Makita natin yan. And then IMEI nandyan din. Alright, I think this is the power LED indicator. This is indicator na nagko-connect siya sa internet, and this is mag-iilaw naman ito kapag nakakonect kayo sa Wi-Fi. And this is the LAN cable. And then lastly, this is the signal indicator kung gaano kalakas yung signal sa location nyo. Please take note lang na ang Pldt home natin is kumukuha lang ng signal sa smart LTE. So kung hindi maganda ang signal ng smart sa inyong location, hindi ko in-advise na kumuha ng device na to, kasi magbe-base lang yung signal ninyan sa mismong location. Okay? Alright. So sa mismong item, nandito pa sa mismong box is ito yung price. Makita ko sa inyo. That is 995 pesos. So that is Pldt home prepaid Wi-Fi. So from 1,995 down to 995 pesos. So may discount tayo ng 1,000 pesos. Okay, so ngayon saksak na natin tong Pldt home. This is the outlet. Ayan. So umilaw na yung power. So I'm connecting right now by Wi-Fi. So connect ko na rin itong RJ45. Okay, so ngayon nakakabit na yung RJ45 sa mismong laptop at prepaid Wi-Fi natin.
Ito siya. Nakakabit siya. So, open lang muna tayo ng Google Chrome. Tatype nyo sa mismong URL page. So, 192.168.1.1. Okay? So, nandito na tayo sa mismong PLDT Home webpage. So, sa password, check natin kung ano yung enter natin. Nasa pinakababa lang yun. So, ang nalagay natin na password is PLDT Home. PLDT Home. Alright. So, enter tayo ng, close natin to. Enter tayo ng bagong password. Then, confirm natin yung new password. Alright. So, meron na din ditong option to change your password as well. Alright, and then save natin. Alright, so ngayon napalitan na natin yung mismong yung password natin dito. So, enter natin yan. Sign in, yan. So, dito sa mismong page na to guys, makita natin yung, sa una is yung dashboard. Makikita natin yung strength nung mismong Wi-Fi. So, yan siya. So, 2 bars. Check natin kung nagmamatch. 2 bars din doon. So, network operator, PLDT, 4G LTE. Yan siya. Nandiyan yung mga details na yun. Next, router information. So, yung in-enter ko kanina. 192.168.1.1. Alright. Wireless guys, kung gusto niyo palitan yung name ng wifi ninyo, so pupunta lang kayo dito sa wireless, tapos ito yung mismong network name, tanggalin nyo yan. So let's say, ayan, nandito yung password na in-enter ko kanina, and then save. Alright, so modify Wi-Fi data, success. Mag-check tayo ng speed test kung mabilis ba. We're here now at speedtest.net. We will check the internet speed of this PLDT Home Prepaid Wifi. So click natin yung go. Alright, so it is now averaging 12.25 Mbps down to 9.17. Alright, so it has 9.18 Mbps. So let's check for the upload speed. By the way, the signal indicator of our PLDT Home is at 3 bars. Alright, so the result is the ping is 20 ms. For the download speed, 9.18. While for the upload speed, it's 91.85. Ngayon, mag-check tayo ng ibang site para matest yung internet. So ngayon, we will visit Alright, so right now we are here at fast.com. We will check the internet speed of our PLDT Home. So right now, it is now averaging 6.9 Mbps. Alright, so 6.9 Mbps. Pwede naman gamitin as a backup itong PLDT Home, pero kung hindi ko masasuggest kung ito lang ang ginagamit nyo na internet sa bahay, kasi we all know naman na kapag ang ginagamit natin is smart, globe, or any cellular data, is hindi ganun ka-stable ang internet. There are times na magka-fluctuate yung signal, mawawala, may time naman na meron. So ngayon, umuulan dito sa bahay, nakakakuha naman siya ng download speed na 9 Mbps.
upload speed naman na 20 to 21 Mbps. So okay naman. So kasi kapag nag-work from home kayo at nawalan ito ng signal, there possible na wala talaga kayong magagamit. So maganda lang tong PLDT Home na backup. And yung mismong ni-register ko na promo para dito sa PLDT Home is 12 gig siya na internet, as well meron siyang 1 gig na access sa YouTube per day. So that is equivalent to 19 gig for 7 days. Okay, sulit naman siya for 199, pero mas gusto ko yung dating promo nila na 199, open access data siya for 24 gig at 7 days. Right? So pinalitan nila, medyo bumaba, but if you're working from home, wala akong choice kundi i-avail yung promo na yun. If you like the content of my video, please subscribe to my channel para makagawa pa ako ng any videos regarding sa mga bank for the buck item na nabibili natin online. Okay? So, thank you for watching. Sorry, it's DJ.